Hello and welcome or welcome back to Actually Let's Talk About It with me, your host Lily, and today I will be reacting to WANTEEZ episodes 5 and 6. Y'all, I am so excited because WANTEEZ is one of the really feel-good variety shows, and like ATEEZ, I love how unique everything is in every episode. Like, even though the last 4 episodes of WANTEEZ that we watch on the channel have been, or on Patreon, have been about like the high school arc, every episode was uniquely different than the last, and it was so cool just to see everybody's personalities and the way that they work together as a group. And then when they would be like subgrouping themselves in teams of 2, like just how it just flowed. I'm really loving to see the brotherhood and the camaraderie. And even in some cases, the athleticism, like with episode 3 of WANTEEZ, I'm like, and episode 4, and episode 1, yeah, and even episode 2, because did yeet himself out of the window, and he did it with finesse. Okay, so I'm like, period. Truly are dancers, truly are athletes in this group, okay? 8 does make one team, and all 8 is athletes pretty much at this point. And I'm like, okay, yeah. But yes, we're gonna get into episodes 5 and 6, and I think these are more like in like, I don't know if it's like have a countryside vibe, but that's what I got from the preview from episode 4. So that's what I'm gonna stick with. But before we get into the WANTEEZ episodes 5 and 6 reactions, we're gonna give a patron shout out to a lovely patron on Patreon. So this patron shout out does go out to Genoveva. I want to thank you so much for your support on the Patreon, and it really does mean the world to me. And also I want to give a shout out to the YouTube subscribers here on YouTube. Thank y'all so much for your support of the channel, and for your comments, and for your likes and everything like that. It is very much appreciated, and I am seeing everything, y'all. And also, if you're watching this video on YouTube and you have yet to subscribe to the channel, do not forget to do so, because we are on the road to 500 subscribers, and every day we get a whole heck of a lot closer. But yeah, y'all, without further ado, we are going to get straight into these episodes for WANTEEZ, because I already know it's about to be amazing. Oh, it is in the countryside. Teasery. Okay. Okay, the 8 grandsons came to their hometown for Chuseok. Okay. The sons of the firstborn, it makes sense since their names rhyme, and Jong-Ho. Okay. Of course they would be they would be playing brothers here. I'm loving this. The second son, I'm done. I love this. The sons of the second daughter, I'm done. It fits their personalities so much too. I'm so done. That's so believable too. This makes sense. Okay, of course, Hangjin would be the oldest. Oh yeah, yep. The sons of the third son, Yeosang. I love it. And San, it makes so much sense because their names rhyme as well. Okay. The cat and the puppy. We don't look alike, but we're twins. I'm done. The sons of the youngest daughter. Why does that make so much sense that it would be Song-Hwa and Mingi? Like, that is the energy. Like, I don't know who is making these concepts, but they are nailing them to the T. I'm done with these watermelons. Stop. This is amazing. It's been such a long time since I actually had watermelon, actually. Wow. Now that I think about it. Oh, has it been over a decade since I had water? Let me focus. But I really cannot remember the last time I had watermelon outside of being a child. And I have not been a child for a minute. I don't know what's going on. I need to get back into watermelons. Oh, look at that cat. I love me a good neighborhood cat. I love that these pants always be extra floral when they get to the countryside outfits. I'm really loving the vibrancy here. I love this. Oh yeah, because they're all playing relatives. I'm done.
I'm done. I love it so much. I'm done. It's Hongjoon sitting on Yuno's leg like that. Like he is the youngest. I'm like, I love that. They are really into their roles. 똥강아지들 남겨두고 할미는 꽃놀이에 갔다 온다. 이거 잘 지키고 있을까? 집에 있는 동안 심심하게 이거저거 챙겨놨다. 냉장고도 똥바에게 채워놨으니까 잘 챙겨 먹고 싸우지들 말고 있을게. 알았지? 그럼 인저이 하하하. 아니 귀여우시다. 할머니 여의도 꽃놀이 간 거 아니라고 그러던데? 영훈 선배님 She went to a concert. I love it. 아이 서울 갔다가 평화시장 들렸다 왔어. 마셔니스타 아니야 마셔니스타. 아니 야 근데 너네는 어떻게 쌍둥이가 이렇게 시간이 지날수록 진짜 얘기를 가고 있는데? I'm done. They got jokes. 아니요 둘이 닮았어요. 우리가 닮았어? 둘이 닮았어. 머리카락이 좀 닮았어. 머리부터 발까지 얼굴도 닮았어. 얼굴이 닮았어. 우리 할미가 냉장고 많이 켜놨다. They have subtle similarities between San and Yeosang. They don't exactly look alike, but they could pass. If somebody was to say they could be twins, just not identical twins, but definitely fraternal. Definitely. Because there's what's like the funniest part is that even though like it's like not true that San and Yeosang are related, there are twins that I have met myself who look nothing like their parents. Even though their parents is the same race, same ethnicity, they look nothing like their parents. They look nothing like each other, and you just never know how genetics gonna pull. Like how far back genetics that haven't showed up in your family for generations, and then it's pulling back to like a 23rd great grandparent, and that's why one twin looks this way, and then the other twin might be pulling from like a 15th grandparent or something like that, or great grandparent, and that's why they look like this, and it has nothing to do with the recent generations and the bloodline. But I'm like, you just never know. Genetics are so random and crazy. Anything can happen, y'all. That's the funny part. I love that. Okay, biology is really something. It literally tells you enough, but yet not enough at the same time, because for some things there's no explanation. Oh, was that like a decorative gun? Like, is that a toy? Or is it real? Oh, it's the prop. Oh, Mingi is the youngest here. Oh, he don't cook. 아, 또 우리 또 컨셉 잡네 또. 왜 눈이 온다라고 하는가? 비가 온다라고 하는가? 비가 오는 거리에 전철에 올라탄 할아버지 품에는 작은 고양이가 안겨 있었다고 해요. 형님들 벌써 배고파. 뭐 먹을까? 우리 뭐 배달 시킬까? 형님 요즘 그 닭볶음탕 먹고 싶은데. 아, 닭볶음탕. 저는 전문 만드나 전. 내가 또 좀 잘 만들지. 맞나? 맞다. 그럼 오늘 저녁은 전이랑 닭볶음탕. 좋지. 디저트로 성대한 정도. 형님들 저는 뭐 좋아해요? 형 나는 애호박. 난 김치전. 김치전. 형이 뭐 좋아하는겨? 난 다 좋아해. 내가 좋아한다. 주장님 많이 오만해졌네. 근데 밤 되면 폭중이라고 변하니까. 그래서 연속을 이렇게 반반하시고요. 나는 전전 전 얘기하니까 배고프긴 하네. 아 그러면 이따가 맛있게 데쳐가지고 뭘 데칠 건데? 모르겠다 아이가. 그래 이따가 우리 배고프면은 맛있게 만들어 먹자고요. 네 뭐라. It's so cool that they get to do a little bit of relaxation. 할머니들 여덟 손자들의 자질구레한 일상들을 전하는 2022년 제1회 디즈니 똥강아지 만사. Oh, 2022. Okay. Ooh. 다들 잘 지내시죠? Into it. 아 이게 이렇게
오늘 모인 게 얼마만이에요? 아빠 현지사가 아니에요? 근데 우리가 반상회를 그냥 하면 재미가 없잖아요? 이가 모이게 웃으면 이가 모이면 물총이 날라올 거예요. 그래서 이게 있는 거 그럼 이걸로 막아도 돼. 아 오케이 막아도 돼. 바로 막죠. 다들 근황 토크 한번 해볼게요. 아 그냥 Well, I would be losing that game because I love to show my teeth. 아 이거 바빠요. I would lose it. 사우디아라비아 Oh, they went to Saudi Arabia? I heard the hell out of that, ATEEZ. 이렇게 맞는 게 Okay, 시원하고만. I heard the hell out of that. 종모는 근데 쭉쭉 나가네. 근데 종모는 TV에서 나온다며? People might have mixed opinions about Saudi Arabia, but I do hear that it is a beautiful place. You know, we just gonna look at the positive side of things, just like the United States. You know, we can say the same exact thing here because we, especially as somebody who lives here. Okay, like it does have its moments of beauty, but this government. Okay, and not just the United States from the Congress to the Senate. We ain't gonna get there. I'm just talking about these local governments. Yeah. Okay, it's about we have, there's a lot going on. So I get what people are saying about there's a lot going on in Saudi Arabia, but it is very much a very beautiful place outside of the ridiculousness of the government, because if you think about it, every government has its ridiculousness. Every government has its hypocrisies that it blatantly either denies it has or openly acknowledges. And I'm like, I'm more respectful of the governments who openly acknowledge their own hypocrisy. I'm like, okay, at least you're honest about who you are, where you stand. Okay? But yeah, I just wanted to say that a little bit so that my comment about Saudi Arabia doesn't get people are like, do you know what's going on? I'm like, we are aware. Just like when you say how beautiful a city or a state in the United States is, I'm like, but do y'all know what's going on? We know, we're aware, but we're not going to fault the people for the problems of the government. Okay, period. Mickey and these jokes that don't be hitting, they need to start laughing at his jokes more, okay? Humor him so he can make better ones. If he knows people gonna laugh at even his not so great ones, he'll get even better jokes. I think. I'm hoping. Is he singing Brian McKnight? Okay, Jong-Ho, you better sing. Why they laughing like that? That's fucked up. Oh, he did it on purpose to make him laugh. Okay, all I'm gonna say. Brian McKnight's personal life to the side. To the side. We're gonna brush it to the side, okay? Gonna brush that to the side because that is a current thing going on right now in 2023. However, most of Brian McKnight's hits, specifically the one that Jong-Ho is singing, okay, in the black community, that song, okay, grew up on that man. Okay, grew up on that man in the Brian McKnight show, because he did have a whole show, yo. This man, he wasn't just a singer. He was also in that show Moneybag. So I was like, hearing Jong-Ho at his age, considering the fact that he was born in 2000, as a Korean man born in South Korea, knowing who Brian McKnight is, the taste. Kudos to his parents, because, a lot of people don't really, outside of I do know people outside of the black community in the Western Hemisphere know about Brian McKnight, but to see that the reach is a little bit global, I'm like, okay. And if you don't know who Brian McKnight is, I would recommend getting into his old stuff. His personal life at the moment, I've been hearing a lot of mixed things, but you can find that out too. It's on YouTube. But Back at One has to be my favorite song of his. Even though I had this ongoing joke that I was just had this ongoing joke that he just didn't want to count up too much, because it says after a certain point in the numbers in the numerical order, he just says it's still all back to one. I'm like,
But that's just a joke that me and my friends be making. Because when we first heard this song, you don't really get the romance songs and the love songs when you're a kid. You just be finding loopholes and like things to make jokes about. But when you're an adult, you really do appreciate it. And I didn't really fully appreciate Brian McKnight's lyrical content until I got older. But to see Jong-Ho doing a cover, I gotta hear that cover in full and react to it, because that's one of the childhood songs of mine. And I'm like, it's really interesting to see a kid born in the 2000s, a young man, because he's not a kid, he's 23-ish, he's gonna be 23 this year. Anyway, to see somebody that young knowing who he is, that's pretty beautiful. 기회가 있으면 안 돼요. 아프다. 저는 그만 좀 오십시오. 제가 다 맞잖아요. 아니, 선글라스를 안겨 샀어? Why is Woo-young always laughing? And wait, because Woo-young keeps laughing, why does Sung-hwa keep having to hold up his bowl to the side of his face? 아니, 그게 아니라. 왜 누군지 알잖아! 진짜요? 동우랑 윤호 아버지는 어떻게 지내요? 정말 잘 지내세요. He's been so well. Why is Woo-young? You keep laughing. 왜 이렇게 많이 커지죠? It's fucked up. That's fucked up. That's something else. 안 가시죠? 내가 깔면 큰일 나요. 안 깔아요. 알겠죠. 그럼 뭐 이 얘기 또 던지는 김에 뭐 한 명씩 고민 하나 얘기해 볼까요? 좋다. 요즘 고민. 고민 좋다. 그럼 종호 씨부터. 내 고민은 내가 좀 이렇게 우리 가족들끼리는 이렇게 같이 이렇게 보니까 낯가림이 잘 없는데 새로운 사람을 만날 때는 좀 Okay. That's understandable. Why they keep laughing? 명쾌하네. 이게 그 있잖아. 그 만남이 어렵다. 얼굴 마주보고 그리고 또 이렇게 막 사람들끼리 이렇게 지내려고 이렇게 하려면 말을 선뜻 먼저 걸려서. I understand that. That's true. 내가 그 사람한테 호감을 드러내야 돼요. 그래야 그 사람도 나에 대해서 이 친구가 나한테 호감. 그게 원래 맞는 거고. 그래 나가고 그렇게 기어가는 거. Oh. Woo-young, why are you menacing? 괜찮아요. 그럼 한번 보여주죠. 어떻게 하면 친해졌어? 이거 여상이 처음 만났다. Okay, let's go. Let's show us, San. Show us what you got. 안녕하세요. 네. 또 많이 봤어요. 어디서 뭘 많이? 그 영상을 되게 많이 봤어요. 진짜 멋있어요. 몰라요. 네. 실패다. 왜요? 원래 처음 말 때 이렇게 하잖아요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 이랬지 않죠? 다음 고민은 안녕하세요. 여상이는 고민이 I love it. 뭐냐면요. 근육량이 좀 큰 것 같아서 고민이요. Oh. Yeosang has not lost his muscles. He just continues to make gains. 또 오랜만에 보니까 안세트씩 눌려요. 명세요. 답변 끝. 지금 딱 예뻐요. 지금 딱 예뻐요. 고민. 예뻐요. 야, 소산이 고민이 뭐요? 너는 고민 없슈? 고민. 고민이 뭐요? 나는 고민이 시간이 너무 없어요. 하고 싶은 게 너무 많아요. Oh my goodness. Me and Hangjun, y'all, we are seeing eye to eye. Because I don't know why. I just feel like there's not enough hours in the day to do everything you want to do. And I'm like, why? Why is there only 24 hours in a day? Because I feel like I'm asleep for half of them, or a portion of them. Let's say 6 to 8 on a work week, which is every week. 6 to 8 of them, and then I'm busy either working or just not really doing what I want to do. Because, you know, work is a job that pays you money. So I do like money because capitalism. But, you know, it just never feels like there's enough hours to do what you actually want to do outside of work and sleep. Hangjun is speaking a word. 지금 내가 밥도 먹고 싶은데 연습실도 나가고 싶고. I also want to go to enjoy myself and go to the movies. And but the time I get off of work, it's like I'm gonna fall asleep in the theater. That's the not funny part. 몰아서 하다가 그냥 갑자기 하고 싶으면 또 해버리고 막 이래요. 우리 지원이 약간 몰빵이 있니? 오늘은 그렇게까지 잘 생각이 없었는데 자버리고 너무 많이 자버리면 많이 잘 생각이었는데 일어나서 깨버리고 내가 깨가지고 Oh, I hate when that 없었는데 잠깐 happens. 먹어버리고 할 게 너무 많으니까 뭘 해야지 하다가 3시간이 지나요. 그런 시간이 안 났다. 생각 걸었어요. Why did you? That's not a solution, sir. 생각을 하자. 생각을 할게요. 생각을 안 했어요, 제가.
우리 윤호성님은? 저는 먹는 양이 줄어들고 네. 일본 가서 다이어트해요? 안 했는데 좋아해 막 이렇게 먹는 양이 줄었어요? 네 먹는 양이 줄었어요. 근데 일본 갔다 왔는데 먹는 양이 돌아왔어요. This nut. 고민이 있었는데 없었슈? 그렇고 고민이 있었는데 없었습니다. 자체 고민 해결. So by herself. 요즘에 많이 느끼는 게 있어. 뭐가 느껴요? 딱 옆에 있는 친구들만큼 눈이 커지고 싶어. 그만해. 아니 근데 눈이 지금 커요. 눈웃음이라고 하는 거죠. 웃을 때 이렇게. What's wrong with his eyes? They're gorgeous. The way that they are. 분들이 분명 있을 거예요. Yeah. 눈웃음 해봐. 눈웃음 해봐. 아 이게 민기야 그러면 웃을 때 눈이 작아지는 거니까 웃으면서 눈을 크게 떠 마음껏. 사실 웃기고 싶었는데 지금 웃겨. 잘하고 있어. 그러면 웃기고 싶으면 정면 보고 한번 크게 한번 호탕하게 어떻게 크게 뜨면서 웃어야 크게 한번 웃어주세요. 웃고 있네요. Oh, I love this. 자 다음은 고민이 뭐예요? 내 고민은 I think it's cute that they do that when he smiles. Because I think everybody's eyes does that when you smile. They automatically get smaller. That's why I wear my glasses so y'all can't see it as much. I'm like, or else it'll look like I'm constantly squinting. I just, you know. 고민이 금방 해결되시오. 우리 나 고민이 금방 해결되네. 나중에 우영이 고민이 뭐예요? 너 얘기해봐. 나도 홍중 씨랑 비슷해요. 배우고 싶은 건 많은데 시간이 없다 보니까 스케줄이 끝나면 저녁이잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 수영이나 혹시 뭐 배드민턴 이런 거를 클라이밍 They got badminton classes? I might need to enroll. 그런 게 고민이긴 한데 나중에 나중에요. 아니 다들 자기가 고민을 해결하고 있어. 나중에 해요. 끝나면 그냥 찜으로 해요. I'm done. 간단하게 우리가 갖고 있고 이게 뭐 하는 거요? 시간 해결이 되겠지. 그래 일단 하는구나 잘해요. 그러니까 난 그러려고. 여기서 게임이 한번 할까? 나쁘지 않은데. 쿵쿵따리 쿵쿵따 이쪽 할게 쿵쿵따리 말이 안 되는 거 쿵쿵쿵쿵 박봉짝 쿵쿵따 왜 박봉짝 아니지 여기 봐 성함이 박봉이라는 사람이 짝하면 박봉짝이잖아. 아니 성화 형이 내가 성화 형이 뽕짝하면 박봉짝인 거야. 뽕짝 잘하는 박봉짝 그지 뽕짝 하고 있길래 내가 얘기했어. 뭐라고요? 뽕짝아 박봉짝 Why he laughing again? Oh wait, hold on, I need to go back. I need to see what... Okay. Oh, okay, so it's like... Okay, I get how the game is played. 실제로 제가 콘서트 때 이렇게 해요. Oh, that's good. Wonderland reference. They've referenced Wonderland a lot here. I love that. 다음번에는 프로포트에 그렇게 적어달라고 해요. 벌칙. 자, 말안 되는 거 말고 말 되는 걸로 해보자. 그래, 알았어. 이거 That makes sense. 있긴 하는데 말이 되는 단어들을 하는데 이빨 안 보이게. 어차피 무슨 말? 아, 좋아. 할머니 게임. 나부터 할게. 이렇게 할게. 오렌지 쿵쿵까 가야도 돼 바보야. 의한 Yeosang, I love what he's trying to do here. 흉박이? 그 파는 거 있잖아. 그 파는 거. 이게. 기억이 안 나. 아이야. 아이 이런 거 하나 안 해. 하나 반대. 그래, 개짱 아이야. 개짱 아닌데. 개 이름 여인. 알았어, 아니야, 맞이냐. 개 이름. 말만 들으면 돼, 말만 들으면 돼. 말년에
Oh my goodness. I could not be in the countryside too long. I've been wanting to pet cats all day. 우리 지금 이제 밥 해야 되잖아요. 아까 닭볶음탕하고 전편하고 전 밥까지 해가지고 한번 역할 분담을 해보자고. Oh, okay. Who's the most dry person here? 제일 중요한 Oh. 시원하게 밥을 깊게 슉 통합으로. Okay. 전 주워 먹는 걸 좋아해가지고 전으로 알겠습니다. Okay. 저는 만두를 먹는 것도 좋아하기 때문에 저는 송편으로. 아, 여성이 오케이. 송편이에요. 전 가고슈? 전이에요. 아, 송편 가고슈. 송편 가슈. 송편 끝! 저는 메인 요리 하는 걸 좋아해요. 닭볶음탕. 네, Oh, okay. 닭볶음탕. 난 전. 나 뭐하지? 닭볶음탕 하겠어. 우리 라퍼들끼리 닭볶음탕 해주는 거요? 근데 나는 that's cool. 라퍼들? 닭볶음탕 할 줄은 몰라요. 모르면 우영이한테 물어보면 또. 그럼 장훈이랑 우영이 전으로 가면 돼요. 오케이. 네. 우리 셋이요? 좋아요. 아, 형님은 들어갔어요. 이제. 정했으니까. 이제 밥 먹으러 가야 돼. 밥 먹으러 가요. That's awesome. 뭐 먹으러 가봤어요. Oh, they're gonna make foods. I love how Jong-Ho has a habit of singing. I really love that. Like everywhere. I really love that because he really loves it. 하나, 둘, 셋. 설에 한번 만날까요? Oh, it's gonna be beautiful for episode 6. Okay, before we get into episode 6, that episode was so hilarious. Like, it was just them talking about things. ATEEZ is really just one of those groups that they don't even really have to do much of anything. Just being themselves is entertainment and is the moment and the movement in and of itself. I really love that. But yeah, y'all, we'll get straight into episode 6. I just had to say that. And I also love that they are showing that, you know, men be cooking. I love that. Because that's all I grew up with was men that knew how to cook. So it was interesting becoming an adult and realizing that not everybody was taught how to cook. And I'm like, oh, ooh. There is no gender roles when it comes to household chores. Everybody should know how to do everything. Unless it's like plumbing related, then no, call the plumber. That's all I will say. Do not let people, whether they be men, women, or non-gender binary people, try to fix plumbing. Do not. Do not. That's all I will say. And like had the whole house flooded. I was like, yep. Can't trust when people say that they skilled at certain things unless they have a certificate. That's all I will say. Oh. Ooh. Look at a little sizzle. Oh, those are so cool. So you have to put them on the toothpicks. And then do you like dip them in the egg batter? And then flour them. Oh, that's genius. Okay, giving me some new ideas. Oh, come on, ATEEZ with the recipes. They need to make a cookbook next. Don't play. Don't play. Look at Yeosang. I love it. Wait, Hongjun and Mingi, what are they doing? Wait, is it? Are you supposed to do that? What they trying to make here? 지방 꼬리거든요. 이제 꼬리를 잘라줍니다. Okay, I was today years old when I realized that chickens apparently have tails. Did not know that. Oh, they gave like instructions on what to do? Yeah, you gotta wash it. 물음도 좋아요. 가운데 뼈를 비껴서 칼을 넣는다. 가슴 쪽과 다리를 분리해서 토막을. 좀 잔인하네. He said it's kind of cool. And he thinks of this now while he's preparing the already unalive chicken. I mean, I get it, but you know, we still gonna eat. His life will not be in vain. I mean, come on now.
아 이제 해야지. 오늘 날 거야지. 아 그쪽은 잘 돼가십니까? 뭐야 이게? 뭐가 있어? 자자자자자자. 쓸때 자 만들어 볼까요? 애들 이제 치우는 거 벌써 정해야 되니까 네. 백수 한번 살려서 써야돼요. 형 김지영 같이 송편 하나 만들래요? 아니요. 저는 지금 답사 중이라서요. 형 인터넷에 TV 좀 보러 오세요 형. 아니 송병환 선생님이 또 필요로 하시면 제가 바로 또 수입해야 되기 때문에. 다리랑 몸을 이승아 다리랑 몸을 분리주게 송민기 선생님. 나 다리 좋아. 나 닭다리 먹여줘. Okay, Mingi is going to work on that chicken. He piecing it apart. Come on now. 옆에 지금 예술을 하고 있어 지금. 송편보다는 예술을. 용가리 송편이라고. 좀 제만되지 않았어요? 그 혹시 그 우리 이거 보는 뭐 그 시청자분들 그 타노스 인피니티 스톤 그거 알아요? 그 건틀렛이거든요? 형 어때? 내 인피니티 건틀렛? 아 재밌다. 얘기요? 너무 많이 나온 거 아니야? 참이야 갈랐다. 좋아요. 몸통이 분리가 됐습니다. 다리 컷. 형 Ooh. 어때? 민기가 손질한. I need to wash his hands again. Yep. Because you gotta wash it at every step. That's like one of the things that I dislike about cooking chicken is you have to wash your hands after every step. I'm like, 자 우리 가보자규. because you do not want to risk like getting any, because you know raw chicken, salmonella, things like that. So you just have to wash at every step. Wash your hands. 손질을 다 했어. 우와 잘했나. 맛있겠다 이거. 정말 하나 안 돼. Unless you're wearing gloves already, but I tend not to. 그래? 그 죄송한데 그런 식으로 하면 다리가 없으시는 싫어. 괜찮아요. 이게 더 맛있어. 명절 같다 이렇게 보니까. 어르신이 나왔는데 정우야 저 장갑 좀 주내라. 다들. 독 들었나? 아니 이거 괜찮아. 이따 와. He is trying to steal. Let him have them. 야 노래 한 소절 하는. Ooh, 야 흥을 돋을. I love it. 집에서 추천. A trot song. Ooh, it's gonna be high. It's gonna be high quality. Hey. Come on. Come on. Come on. I love it. It's like, give me some food, don't play with it. 잘하네. Mm-hmm. Oh. 와우. 각 나왔다. 와. 벌써 봤는데? 하얀색은 분명히 들어가 있을 거라 생각을 하고 하얀색을 안 고를 거란 말이야. 그럴 때 하얀색이 이제 뭐를 이제 많이 넣는. 잠시만. 그거니 방금 닭소지라는 팀 우리 벌써 안 들어간 생각은 뭔지 이미 다 확인했을 것 같은데? 아니, 내가 그때 정신 없었어. 자, 이제 사랑하는 멤버들 사랑하는 만큼. Oh. 변기였나? He said, how could you say that? I love it. 반죽에다가 와사비 넣고 좀 반죽한 다음에 거기 안에다가 와사비를 또 넣을까? 그럼 피나기 냄새가 뭐라 해? 아니지, 색깔이 똑같잖아. 냄새가 좀 이상해졌나? 응. 취한 거 아이가? Why were the people behind the camera laughing? You could hear them first. 미안하다. 미안하다. 형제 사이. I love it. The song was so calm. He said, as long as it didn't get in my eyes, I'm fine.
저 이제 나 밥을 먹도록 하겠습니다. 나 먹었냐? 맛있어? 끝. 와, 맞아. 형님들. I love it. 맛집 이름으로하고. 야, 소리 벌써 거기 났어? 혼내지 말라니까 그래. 소리 말하더라고. 노래 한 곡씩 하면은. 야, 노래 아까 한 커버 봤어. 기가 막히게 흥을 띄우고. 트로트 해야 돼. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 바늘이 나는 나예요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신이 짱이랍니다. There we go. That's it right there. Oh damn. He said when it's really hot. It is hot. I love Yeosang. He said he gonna make them all sing it. It's funny how all the vocalists are willing to sing songs for food. I keep forgetting how deep Yeosang's voice is. I love it. Oh, they use the water bottle water. Okay, yeah. 젠달이 안녕? 우와, 나왜 평상에 앉아있는 게 있겠다. 이 정도 이거도 돼. 이거네. 이거는 국자 들고 갈게. 여기에 버리는 거. 국자 들고 갈게. 이렇게 해서 그냥 여기다 담아버려. 자, 밥을 한번 지어보겠습니다. 밥은요, 간단해요. 별로 오지 말랬는데? 밥 많이 하셔야 돼요, 형님. 고기들 많이 먹어요. 걱정 마, 걱정. Ooh, okay. But is that rice cooker, is it big enough to feed all 8 of them? Cause, y'all, I just got like months ago. But I didn't know that rice cookers, like, that was the size of my rice cooker before. And, like, there's not a lot of us in the household. So I'm like, okay, yeah, this is cute. But then when I found out that they were bigger, like, I think I got a 24-quart rice bowl now. It's, like, this big. Okay? It's, like, this big now. And I'm like, I just make the maximum I can in that rice cooker. And it's good for the whole week. So I'm like, maybe they just need it for the right now meals, but buy y'all a rice cooker, y'all, okay? It'll save you so much time, because I used to be doing the stovetop method until I found out about rice cookers 2 years ago. I was so upset. I'm like, rice is such a core part of our diets, and I'm like, it's ridiculous. And yep, washing the rice, the fact that some people say that they don't in the States, and I'm like, okay, I don't trust you as a person, but you gotta wash it. You know this. Repeatedly until that water is crystal clear. That's how you know it's done. Oh, they made 8? Oh, they only gonna make 8 pieces of it. Oh, those are so cute. Are they like, do you have to just, oh, those are cute. You steam them. Okay. Those are adorable. Oh. I love it.
Oh, that's a cool machine too. finish. Oh, I love him so. Jong-Ho is so 일단 cute. 그 뭐지 양파랑 감자는 싹다 넣었어요. 오케이, 감사합니다. 오 뜨거워. 다 넣어요? 물 괜찮아? 잠시만. 감자랑 네 투입하겠습니다. 셰프. 저기요. 네. 꽤 된다. 팔팔 끓는다. 이 정도면 이 텐션이면 금방 되겠네요. 감자가 아니야. 감자 먼저 익힐 거거든. 이게 먼저 익혀본 적이 없어. 수학 익힌 책은 그 수학을 좀 익혀야 하는 거. 아직 안 갔어. Dang. 다시 해야 되나? He's like, I'm not entertaining your shenanigans because you gon' shenanigan if I do. I'm done. Oh, the sauce. Come on, Mingi. 여기가 그 유명한 송민기네 닭볶음탕 집이에요. 송볶음탕. Oh, Yeosang. 닭밖에 없어. Stop. 황금 들어가요. They said we didn't put anything in it yet. It's just chicken. Oh, that was cute. Okay. 받을까요? 그렇게 먹으면 맛 없죠. June. 당황하지 마시고. 왜 이러지? 날 믿어봐요. 라면에서 보이시죠? Damn. 새우의 쌀에는 스프가 라면 슈트도 넣고 바로 먹으면 맛이 없어요. 그렇지. 좀 그래야 맛이 싫어. Oh, that is true. Okay, I get what he's saying. You gotta trust the process, June. Trust the process. 그래서 그 매듭은 게 색 나쁘지 않아. 그래. He keep trying to taste it early. 오고 있어. Yeah, 좀만 기다리면 you gotta wait on it. Let it take full effect. 오고 있어. 나쁘지 않아요. 이게 뭐예요? 너 성민이 요리를 하는 거였어? 날 이거 기도하면 돼요. 따라하시오. It's praying. 닭볶음 탕 따라하시오. 닭볶음 탕 닭볶음 탕 하시오. 노래는 못 부르시잖아. 나는 거 같은데? 이거 김이 모락모락 나는데? 확인을? 해볼까나? I love how Jong-Ho is just watching TV. He's like, I'm here. I'm watching the rice. When it's done, it'll beep and let me know. My job is good. Oh, this is looking cute. It looks really appetizing. And they're glistening. That's so cool. 이거 이따가 좀 이따 애들 오면 마무리하자고요. 이거 8개 이렇게 낙지로 만들고 And they still out here cooking. Yeah, it's a process. Oh, that's so cool. 간다. 할게. 너 그냥 치워라. 헐. Oh, 나쁘지 않아. that's not bad. 잘 먹습니다. They are so adorable. They've been cooking all day. Yep, that's how it be. Or they started in like the evening time and then it just got darker outside. 새가 날아든다. 산으로 가면 쏙쏙 산으로 가면 쏙쏙 It looks so good though, for real, for real. 와우. 와우. Because everything. 이거 성공하면 민기 재평가 받는다 이거. 이렇게 한 진짜 거짓말하고 한 10분 끓여주면 맛있을 것 같아.
괜찮은데? 요리 잘하는데? 송민기? 갑자기 머리에서 팍 느낀 거 같죠? I love that. 내가 송민기한테 칭찬 안 해. 이거 조금 했다고 지금. 죄송해요. 안 할게. 잘 되면 우리 그거 I love it. He says, why don't praise him? And he's like, cause I want him to be, you know, I want him to know he got this. He said, but you give him an inch, you're gonna take a mile. I love it so much. 민기네 한식당. Oh, that would be so cool. 갑자기 머리에서 팍 느낀 거 같죠? Oh yeah, he cooking. 요리 슬슬 끝났으니까 그냥 끓이고 이제 남은 요리는 그냥 원래 이 시간에 맡기는 맛 팔팔 끓여보시오. 요리는 시간이 해결해. 명언이요? 난 요리를 못해요. 그래서 성격이 급해가지고 하여튼 시간에 맡기고 우리는 풍경을 좀 우리 좀 산책을 좀 하도록 하지. 네. 끌면 오겠슈. 다들 고생 많았습니다. 색깔이 맛있겠다. 이렇게 보니까 진짜 맛있을 것 같다. 그래, 잘했네. Ooh, it looks good. And then what Sungha, Yuno, and Uyang did was amazing. And then San and Yeosang ain't never disappointing. Okay, come on, Jong-Ho with the rice. It's glistening, pearly. I love it. 빨리 먹자. 대왕의 셰프의 지휘 아래 완성된 어때? 같이 요리를 거쳤어요. 잘하는데 감이 있었다. 그런데요? 제가 떠들게요. 한 명씩. 이거 해주는 거야? 셰프가 직접 떠주는 인공감탕. 감자 좀 많이 주죠. 맞아요. 오늘 좀 먹어봐야겠다. They're so cute. Said I want potatoes too. 진짜 맛있다. 먹을게. 그래? 나도 먹어보자. 뭐야? 맛있어? 전 바빠. 와. 형 바빠요? 바빠요? 밥사는 쫀게 맛있어. 잘 됐나? 많이 해주세요, 동훈씨. 예. 나 많이 줘. I love it. 네? 형 거요. 내가 형 거 듣기까지 빼놨어. 야, 맛있다. 야, 민기야 맛있다. 맛있어? 이게 제일 궁금했어. 야, 민기야 진짜 맛있다. 민기야 히트다. 땡큐. 맛있다. 잘 됐네. 진짜 맛있다. 야, 민기야 히트다. 기분이 좋은데? 잘 먹겠습니다. It's all gone. Oh, that's good. 신빙성이 좀 궁금하긴 했어. 부모님들끼리 이제 명절 때 할머니 댁 가셔서 이제 전 부쳐주시잖아요. 하루 종일 앉아 있으니까 허리랑 Yeah, realizing how hard your parents had to work for the food to be made. Yeah, that's one of the milestones of adulthood, really. Like just realizing how much work and preparation has to go into making a whole meal for a family. It's a lot. 만둣국인데 거기에 와사비를 다 들어가 있는 거 아니야? 근데 여기 좀 설거지 하면 잘할 거야. 설거지 진짜 안 하고 싶다. 진짜 버리면서 다 맛있다. 닭볶음탕 너무 맛있다. 또 근데 오늘 약간 요리 좀 산낙자 많은 날 대성공이다 진짜. 버섯도 너무 맛있다. Oh, okay. They added so many different things. 먹을 때 맛 없는 건 진짜 한결같다. 쌈싸 불고 먹어. 너무 맛있어. I love how he said everybody gets serious in front of food. Ain't that the truth? 똥맥이다. 다들 좀 미치네. 손편이 왔다고 합니다. 손편을 받아주세요. 손편 진짜. 짜라라라란. 야 이거 모르겠다. 야 왜 가는데 나 진짜 모르겠다. 가는 거자. That was cute. 안 내어진 나머지 8명 안 내어진 거 가위바위보 시청 가위바위보 뭐든지 가위바위보 바로 가져가세요. 여기서 1등부터 먹어 그냥. 야 이거 가까이 주면 안 돼요. 가까이 주면 안 돼요. 초록색 2개 노란색 2개 분홍색 지금 같이 다 짓는 거 먹어라. 재미 먹어. 밥 먹고 그거
Get the pink ones. Songwa, don't do the green ones. 오늘 초록색이 아닐 수 있어요, 여기. 밥 먹자. 갔다. 이 노란 색깔, 잘 만났네. 핑크 색깔 두 개 중에 하나거든요. 아, 오케이. 이게 뭐냐고. 내가 넣는 거를 용도야 어떻게 이러지? 용도했습니다. 내가 지금 피곤해진 녀석이라 이거 어떡해. 남는 사람도 어떡해. 내가 먹은 소금 중에 제일 맛있어. 5, 4, 3, 2, 1. 먹자. Okay, and then Jong-Ho is gonna pick the other one. And then San and Yeosang are gonna have to eat the wasabi ones. They planned did not go as planned. Don't do it. 아, 차라리 둘 중에 하나 와사비라 생각하고 안 골랐을 거 아니야. 두 개가 와사비고 이게 아니야. 오, 그러면 먹지 말아봐. 골라줘, 정말 네가 골라줘. 아니야. 이거 할게. 야, 너네 한 입으로 먹어라. 야, 쟤는 알아 지금. Ooh. Oh no. 하나, 둘, 셋, 반. 아니, 좀 참는다. 진짜 뭐? 맛있어? 야. 먹어, 여자가. 너는 깔끔하게 나한테 호해봐. 맛있는데? 맛있어? 이게 맛있을 리가 없어. 야. 먹고 괜찮아야 돼. 아닌가 봐. 야, 여기 초록집인 줄. 야, 어떻게 이걸 견뎌? 아니, 이거 견디면 인정이야. 야, 근데 이거 다음에 다 먹었잖아. 당원 다 먹었지. 야, 그러면 너 혼자 해야 된다. 세 문제 내죠. 이걸 못 참는 게 뭔지 알아요? 뭐요? 이 반죽 자체를 와사비랑 섞은 다음에 반죽을 하고 그 안에다가 막 하죠. 그래서 색깔이 다르구나. Oh no. 하는 거야, 진짜. 아니, 진짜 냄새가 무슨 좀 이렇게 잘 먹고? 아니, 여기 장난 없어. 이거 진짜 반죽 보여드릴게. 안 보여줘. 정말 간판했다. Yeosang is like, I'm not doing this. 와. It's full of wasabi. 와사비 묻죠. It's an entire wasabi thing. Oh wow. Oh goodness. Yeosang, why would you do this? 그 뭐냐, 여자 옛말에 그런 말이 하나 있어. Oh. Not San, show him a little affection. 야, 피자 보자. 여기가 물빨 좋다. 여기서 해. Look at Songwa in the back. What is this man doing? 반갑지 않지만 그래도 뭐 이제 멤버들이 다 같이 뭐 밥을 먹고 재밌으니까 뭐 나름 설거지하는 것도 보람 있다고 생각을 합니다. He's a ha 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 ha. 요즘에 집부터 먹는 사람 따로 있고 치우는 사람 따로 있고 와. 오늘 아주 낭만이야. 낭만이야. Oh, don't tell me it's almost over. 우리 여성이 자전거 타고 여기까지 왔어. 맞아. 300km 됐나? 맞아. 하층공항 갔어. 몇 시간 걸렸어요? 400km. 안 걸려. 그럼 차 안 갖고 왔으니까 갈 때도 300km면 우리 자전거 타야 돼. 안 돼요. 그렇게 거면 대구에서 올라온 거지, 대구에서. 우리 스낵 끌고 왔어. 우리는 스낵 끌고 왔지. 대단하네. 우리 오디 제베스? 오디? 오디 타고 왔구나. 어디서 왔니? 오디. 야, 오늘 하루 종일 진짜 긴 하루였다. 진짜 네. 확실히 할머니 때 오면은 진짜 안에 있으면은 수영할 수 있는 할게 많아. 컴퓨터 게임 안 하고 나 그냥 얼마나 좋아. 자연은. They really did. 재밌는 하루였다. 형님, 뭐 마지막인데 뭐 우리 뭐 기념할 만한 거 없어요? 내가 항상 준비했지. 너가 준비했어요? 형님 뭐 준비하셨는데요? 난 그 스파크 같은 거는 우리 그 옛날에 폭죽 같은 거 알죠? Finally now, it's my time. 우리 비추는 건 화려한 spotlight. 빼빼로 갔다 그러니까. 야 이거 가영이 제가 먹게. 당근 초코 빼빼로. 복불복인가요 이것도? 여기 하나가 와사비 만들어져 있거든요. 그래요? 우리 가족들 모여주셨습니다. 한 개만. Oh, this is gonna be fun. 아니 좀 모여주세요. 아파 이거. 갈게요. 하나, 둘, 셋. 내가 가까이 있는데 손이 나쁘잖아. 와. 좋다. 감성이다. 우와. 너무 행복하다.
아 진짜 감성이다 감성. It is cool. 대박. 예, 지나가버린 어린 시절에 풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지. This is so cute. Oh, I can't even. 내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나. 내 어릴 적 꿈은 Finalina, it's my time. I love how Yeosang just completely started singing a different song. Oh, 오늘 주말 동안 폰 빨리 꽂혀서 일일이 빠르게 돌아봐. 이거 써있는 게 마지막 살고 뭐 이거 그것도 재밌잖아. 그냥 그 얘기니까. 그래 또 바로 올게. 들어와 들어와. 오케이. 동생들아 고생 많았다 아이가. 아 고맙습니다. 행여도 고생 많으셨습니다. 너무 행복했습니다. 네 오늘 진짜 당신들 이렇게 함께 해주셔서 너무 영광이었고 다음에 너무 보는 것이 또 많이 재밌지? oh. 그래. 그나마 즐거운 추억이었고요. 그리운 고향이 많이 생각났습니다. 막내 멤버들과 이렇게 큰 형으로서 좋은 시간 가져서 너무 좋았고요. 다음에 또 한 남았다 하는 것도 좋겠고 그래, 맞다. 닭볶음탕을 맛있게 먹어줘서 최고다. 아 최고더라 최고. 아니 우리 민기 땡님 아 우리가 많이 늘었어. Hongju really can't believe that Mingi could cook. 아 우리 동생 고양이 사랑해. 요거지 최고의 친구를 찾아라 에이티즈. Oh, friendship episode is done. Let's give it. Come on, song y'all. I love it. 에이티즈에서 얼굴 순위는 어떤 색의 옷을 입었을까요? Oh. Only the real ones would know. 단 하나의 우정. 여러분의 마음을 루팡에 갈 최고의 친구를 선택해주세요. I love. I love that. I love this episode of WANTEEZ along with the other episode. I feel like episodes 5 and 6, they was real special because it was really calm and they're just doing everyday tasks with one another or doing just regular communal things with one another. And it was really spectacular to see. I also love that we got Mingi as a highlight here and all that he is and how everybody was hyping him up over the meal he made. I'm like, as you should, because Mingi is just lovely. And I'm loving that the members was like complimenting each other on everything. You had Jong-Ho was getting compliments on his rice. Even Yeosang and San, even though they was trying to like lace 2 of them with wasabi, they were still getting compliments on that. And then you had Sungwa and Yuno and Uyang, and they was getting compliments on their food left and right. People was willing to, like 4 other members was willing to sing songs just so they could have some of their food. I'm like, come on now. It was so domestic. That episode was just, these last 2 episodes were just beautiful. And knowing that we're going to get into the friendship test episodes for episodes 7 and 8, I'm ready, y'all. But yeah, like this video is a bit longer than I expected it to be, but because I was like pausing and talking and everything like that. But yes, y'all, that is gonna wrap it up. Okay, we have reached the end of the video, y'all. And if you have stayed all the way until the end, I want to thank you so much for watching. And if you're watching this video on YouTube, you are a subscriber on the channel, I want to thank you so much for being a subscriber on the channel. And if you're watching this on YouTube and you have yet to subscribe to the channel, do not forget to do so. And if you're watching this on Patreon, I want to thank you so much for being a patron. Your support is so very much appreciated. And I will see you all in the next video that I post either on YouTube or Patreon. And yeah, I'll see y'all soon. Bye.